Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. So, after doing the exercise about present simple, present continuous, past simple, past continuous, active and passive, how to change from active to passive sentences, we are going to start with the second part of our grammar structure. إذا بعد ما إحنا حلينا ورقة العمل امبارح وشرحناها مراجعة للتنسز اللي أخذناها للتحويل من الأكتف للباسف، رح الآن إن شاء الله نبلش بالقسم الثاني and we are going to continue our grammar structure اللي هو part 2. So please be attention with me. So in today's lesson inshallah we are going to talk about present perfect simple and past perfect simple plus future simple well. Alright? So please be attention with me in order to understand. إذا يا طلاب الأعزاء اليوم إن شاء الله رح نبلش إحنا بقاعدة ال present perfect simple. Okay, و passive plus past perfect simple passive and future simple passive. So please be attention with me. نكون هون مع بعض وننتبه كتير منيح على الشرح. طبعا خلينا بالأول نبلش بإكزامبل. مثل ما انتم شايفين هون بالسنتنس this is active sentence. إذا هاي هي الأكتف sentence. alright. والأكتف sentence هاي يا مس طبعا بالأكتف sentence بالpresent perfect simple قاعدتنا بتبلش بالsubject، بعدين الhelping verb اللي هي الverb to have إما بستخدم have أو has، بعدين بستخدم الverb 3، بعدين الcomplement. الهاف of course لما بيكون عندي السبجكت شو ماله plural يعني جمع، والهاز لما بيكون عندي السبجكت شو ماله singular. شو يعني singular؟ يعني مفرد. أكيد كلكم بتتذكروها لأنه أخذتوها in first semester بالtenses. But إحنا اليوم we are going to learn how to change from active present perfect simple to passive present perfect simple. رح نتعلم كيف نحول من الactive active present perfect simple sentence to passive. طيب أنا عندي هون they have repaired the road. They have repaired the road. Of course هذا السبجكت will have repaired هو الverb طبعا بتكون من الhelping verb أو الverb to have اللي هو have أو has verb 3. اوكي، وعندنا the road اللي هو الobject. واحنا حكينا يا مس انه it's important to the sentence that I want to change from active to passive to contain what? To contain an object، إنها تحتوي على object. This is very important. إذا هذا إشي كتير مهم يكون في عندي أنا object. طيب أنا لما بدي أحول من present perfect active to past to present perfect passive sentence، كيف رح أبلش؟ of course I'm going to start with the object مثل ما تعودنا. طيب إذا إحنا بال present simple present continuous و past simple past continuous استخدمنا ال verb to be، هون رح أستخدم ال verb to have اللي هم طبعا has أو have حسب إذا كان ال object singular or plural. بعدين رح أستخدم معهم ال verb 3 been. أوكي، بعدها رح أحط ال verb 3، وطبعا هيك أنا بكون حولت من active ل passive. هذا هو الفورم في جملة الأكتف بجملة الباسيف sentence. لكن لو كانت عندي نفي هلأ هون this is affirmative has been have been verb 3 بعد الأوبجكت. أما إذا كانت نفي رح تكون hasn't أو haven't. أوكي، وهلأ لقدام برضه رح ناخد أكتر examples، رح ناخد examples أكتر in order to understand. طب أنا هلأ فهمت القاعدة وعارفة كيفها، خلينا نبلش نحول. Let's transfer or change from active to passive. إذا بما إنه أنا بحاجة للأوبجكت رح أنزل الأوبجكت أول شي the road. the road يعني الطريق. طب أنا هون كان عندي have، هون ما بقدر أستخدم have لأنه بناء على الأوبجكت عندي هون فهو singular. اوكي، the road إذا رح أستخدم has been مش have been. the road has been والverb 3 اللي هو repaired. اوكي، وبنحط full stop. هلا هون is it necessary to mention the agent؟ طبعا it's not necessary.
لأنه they يعني، وإذا بدنا نحطها by بتكون by them. طب لو كانت عندي هون السنتنس نفي، haven't repaired the road، نفس الشي جملة بحط the road وبتصير hasn't been repaired. اوكي، اذا بالطريقة هاي بكون انا حولت from active to passive، from active to passive. تمام، اذا خلينا نشوف كيف طريقة التحويل. اذا the road has been repaired، ومثل ما قلنا اذا كانت نفي بدها تكون the road hasn't been repaired. اوكي، خلينا نقول حتى تكون more specific for you and more clear. Let's take another examples. هلا احنا بس نرجع هيك نسترجع بشكل سريع القاعدة بال present perfect active. We start with the subject اللي هو الفاعل، بعدين ال verb to have اللي هم ال helping verb المطلوبين have has، بعدين verb 3. أما بحال لما يكون عندي أنا present perfect passive we start with object بعدين has أو have وبيجي معها been بعدين إيش verb 3. طيب إذا مثل ما أنتوا شايفين بتحول عندي من active السبجكت بصير الأوبجكت، طبعا هو هون بصير إيش بصير by plus object اللي هي إحنا قلناها by plus agent. وسبق وقلت لكم إنه بنختلف كثيرا إحنا بكتب القواعد، يختلف إنه sometimes بحط لك الباسيف subject لأنه إيش الأوبجكت صار هو السبجكت، فصحيح لو شفنا subject أو شفنا إيش object، ولكن إحنا بنستخدم الأوبجكت في القاعدة حتى تحفظوها وتفهموها حتى تكون واضحة لإلكم. إذا بالطريقة هاي subject has have been verb 3 by plus agent if it is necessary. طب نيجي هون he has just finished a novel. He has just finished a novel. He السبجكت has طبعا وfinished هم الverb، just اللي هي الكي وورد اللي بتدلني انه هذا present perfect simple. a novel هي الاوبجكت، ومثل ما قلنا انه احنا ضروري نحدد التنس. انا هون ما كتير حددت لك في البداية التنس لانه انت معروف عن ايش عم نشرح. عم نشرح how to change from active to passive in present perfect simple. اذا عندي هاي انا الجملة هي جملة active، لما بدي احولها لباسيف I will start with the object. ايش هي؟ a novel. okay, a novel has just been finished. مثل ما قلنا إنه by plus agent in this sentence it is optional, it's not necessary to mention it. فممكن أحكي by him أو ممكن ما أحكيها بالطريقتين صحيح، لأنه مثل ما أنا ورجيتكم امبارح sometimes in some sentences we need to modify or to show the agent اللي هو السبجكت أو by plus the subject اللي هو صار الأوبجكت بجملة الباسيف. so إذا بالطريقة هاي أنا بكون حولت from what from active sentence to passive sentence. فصارت عندي a novel has just been finished by him. مثل ما انتم شايفين أنا حاطت لكم by plus him اللي هي الagent between brackets. ننتقل الآن ل another examples. خلينا ناخد more examples in order to make it clear. Many tourists have visited that castle. This is active. Many tourists اللي هي subject have visited اللي هي الverb و that castle اللي هو طبعا الobject. so أنا عندي هون الobject وعرفت الزمن بنزل الobject بحكي that castle شو ماله، بما انه طبعا عندي هون a singular subject او a singular object رح استخدم has been visited. okay, that castle has been visited by many tourists. okay, إذن the castle has been visited by many tourists. okay, إذن that castle has been visited by many tourists. إذن بالطريقة هاي أنا حولت from active to passive sentence. okay, لو كانت عندي السنتنس هاي منفية، إذن لو قلت لك many tourists haven't
visited that castle. رح أنزل الأوبجكت اللي هو that castle. شو ماله؟ hasn't been visited by many tourists. طبعا احنا بنعرف انه there is a question برضو بالreported speech وفي عنا question بالpassive كمان، ولكن ان شاء الله you are going to take it when you become in 8th grade. ان شاء الله رح تاخدوهم، ولكن احنا بهمنا انك انت تفهم ايش هو reported speech وايش هو passive, how to change from direct to indirect, how to change from active to passive sentence. بتوقع انه it is clear. قلنا انه half of it half of it او half of this grammar structure depends on what? Depends on the what? On the memorizing يعني الحفظ، والآخر understanding. إذن هون عندي أنا connection بين memorizing الحفظ وبين understanding. So هون بحكي that castle has been visited by many tourists. إذن هاي active وهاي صارت passive. نيجي لهاي السنتنس اللي عنا. They have bought a new house. They have bought a new house. Okay. They subject, have bought هي الverb, a new house اللي هي ايش؟ الobject. مثل ما تعودنا القاعدة برجع بكتبها دائما وبخليني القاعدة I need to memorize it inside my mind. Object في حالة present perfect simple بستخدم الهاز أو الهاف. been بعدين عندي الverb 3 complement. فبصير عندي هون a new house شو ماله؟ has been bought. full stop. بقدر أحكيها a new house has been bought by them. ف both of them correct. The tailors have bought a new pot. The tailors يعني هاي اسم الفاميلي subject, have bought الverb, a new pot اللي هو طبعا ايش؟ الobject. So we will start with object. فبنحكي هون a new bought. okay. شو ماله؟ has been bought by the tailors. طيب لو كانت عندي هون نفي haven't، لو أنا جبت لك السنتنس منفية وقلت لك the tailors haven't bought a new boat، نفس الشي بنحط a new boat hasn't been bought by the tailors. اوكي، وبنكمل السنتنس الموجودة عنا. طيب let's take another example. Tom has just painted the fence. Tom has just painted the fence. عندي هون Tom subject, has just painted اللي هي الverb مع keyword, the fence اللي هي الobject. مثل ما تعلمنا بنحط القاعدة object has, have, been plus verb 3. فبنقول هون the fence has just been painted. okay. وهون it's important or not important. it's not important to mention the agent. okay. فهون بهمني انه الفence has just been painted، انه تم ايش؟ طلاء السياج. طيب لو قلت لك hasn't Tom hasn't just painted the fence، نفس الشي رح نشتغل بنفس الطريقة ورح نبلش ب the fence hasn't hasn't just been painted. فهون صار عندي أنا النفي. Let's take another example. بناخد كمان example to make it more clear for all of you. She has picked a lot of apples. She has picked a lot of apples. She هي subject,
has picked الverb a lot of apples اللي هي الobject. تمام. خلينا نيجي هلا برضو قلنا هاي إذا كانت بدنا نحلها بطريقة النفي وإذا كانت بالaffirmative. فهون لو قلت لك برضو hasn't، إذا أنا رح أمشي على قاعدة إيش؟ إنه يكون عندي الأوبجكت has have been plus verb 3، وإذا كانت نفي رح يكون عندي hasn't haven't been. طيب عندي هون a lot، بنزل السبجكت a lot of what؟ a lot of apples. والهون a lot of apples يعني كثير من التفاح. هون بدي استخدم have been. ليش؟ لانها جمع. have been picked have been picked. اوكي full stop. تمام. خليني اعيد لكم اياها بمساحة تكون اكبر. اذا هون انا قلت a lot of apples have been picked. اوكي a lot of apples have been picked. لو كانت عندي هون نفي قلنا بتصير a lot of apples haven't been picked. اوكي بهيك احنا بنكون اعطينا كيف التحويل من ال present perfect simple لل active present perfect simple لل passive present perfect. الآن خلينا ننتقل لقاعدة أو لتنس آخر اللي هو past perfect simple. How to change from active past perfect simple to passive past perfect simple. كيف أنا بدي أحول من ال past perfect simple active اللي قاعدته بتبلش بالsubject had verb 3، نفس قاعدة ال present perfect simple لما بحولها ل passive باخد ال object had been بعدين verb 3. Okay, let's take an example. I had taught you. This is active sentence. So هي subject بكون عندي بعدين ال had third form of the verb اللي هو ال verb 3 وال object. طيب خلينا هون ناخد ال object. ال you بتضلها you. You had been taught. والاي شو بتصير لما بدي احطها مع الباي بلس agent؟ by me. إذا you had been taught by me. وقلنا this is optional. Okay, in this sentence this is optional. ليه؟ لأنه most important إنه you had been taught تم تعليمك. Okay. طيب خلينا نشوفها بطريقة أوضح عشان يكون عندكم الكتابة أو كتابة الإكزامبل سهلة. You had been taught by me. شفتوا الباسيف؟ طبعا هون السبجكت مثل ما قلت لكم هو نفسه الاوبجكت، مش تتخربطوا. had been بعدين عندي الفيرب 3 وباي بلس object. اوكي طيب ناخد more examples على ال past perfect simple. خلينا ناخد I had written a letter. يلا subject had written ال past perfect verb. a letter هي الأوبجكت. إذا بدي أبلش بالأوبجكت اللي هي a letter. sorry. Sorry for this technical problem. Okay خلينا نرجع. إذا I had written a letter. Okay فهون شو بده ينزل عندي؟ a letter had been written. اوكي وهون لما بدي استخدم باي بتصير بلس مي اللي هي الاي بتتحول لمي. اوكي وهي قلنا optional it's not necessary to mention it. طب لو كانت عندي نفي، لو قلت لك I hadn't written a letter، نفس الشيء بنزل الاوبجكت a letter hadn't been written by
me. Okay. طيب let's take another example. He had cooked food. He had cooked food. He السبجكت had cooked اللي هي الverb وfood اللي هي الobject. طيب خلينا ننزل الobject. Food had been cooked. Okay. By who? By him. قلنا هون بهاي الاكزامبلز اللي أنا أعطيتها not important to mention what to mention by plus agent. طب لو كانت عندي hadn't، لو قلنا hadn't cooked food بتصير عندي food hadn't been cooked. Okay. hadn't been cooked. إذا food hadn't been cooked by him. طيب نيجي الآن ناخد كمان exercise أو كمان example. He had cooked French fries. He had cooked French fries. طيب عندي هون السبجكت الverb وفرنش فرايز اللي هي ايش؟ الobject. خلينا ننزل الobject. French fries had been cooked. اوكي. لو كانت نفي هون hadn't بتصير عندي هون French fries hadn't been cooked. اوكي. بالطريقة هاي أنا بكون حولت من active past perfect simple to passive past perfect simple. الآن رح ننتقل لجزئية تانية اللي هي طبعا future simple. How to change from future active to future passive. طبعا احنا بنعرف انه future إله نوعين اللي هي will plus verb 1 أو be going to. okay. هدول رح ناخد عنهم إن شاء الله how to change from active to passive and we will start with will. رح نبلش بالأول مع إيش؟ مع will. so خلينا نشوف كيف إحنا بنحول من will. بس بالأول خلينا نشوف القاعدة. قلنا إنه future simple active تبلش بالسبجكت الفاعل الauxiliary verb أو الموديل verb اللي هي إحنا بنعدها من الموديل. بعدين بيجي verb 1 اللي هو الأفعال الشكلية بنسميها وهي مهمتها إنه توضح لك التنس nothing more. ودائما بيجي وراها إيش؟ verb 1. فبتصير عندي future simple active. لما بدي أحولها لباسيف كيف بدها تصير عندي؟ بدها تصير object will be verb 3. إذا بعد will رح أستخدم be بعدين الverb 3. خلينا ناخد example. مثلا My parents will take us to the park. My parents will take us to the park. شايفين هون السبجكت will take الverb us هي الobject to the park اللي هي الكومبلمنت. so الأصل إيش تحولت لوي. إحنا أخذنا التحويلات وشرحناهم من قبل. الأصل صارت وي لأنها تحولت من object ل subject. we will be taken. شايفين استخدمنا الويل مثل ما هي ضفنا لها بي حتى تقدر تاخد ايش الفيرب 3. we will be taken to the park by our parents. وزي ما قلنا if you want to mention by plus agent we will mention it. I prefer to mention it. يعني بالنسبة لإلي أنا بفضل إنك تذكره لأنه لسه بعدنا جداد على القاعدة. ولكن إذا اللي كتير صار عندهم وعي متى بستخدم by plus agent ومتى ما بستخدمه إنهم ما يكتبوه إلا بحالة كان مهم و important to mention it. الآن let's take another example. بس خلينا نرجع مرة تانية نشوف الactive. طبعا احنا بنعرف انه الويل برضو عندي shall برضو هي بتعطي نفس معنى الويل. وهون التنتين نفس الشي لما بيكونوا بالباسيف بنضاف وراهم بي بعدين verb 3. هلا everyone will tell them about the accident. okay. إذن everyone will tell هاي عندي everyone is subject will tell الverb then الobject about the accident الcomplement.
هلأ لما بدي أحول أنا بدي أمشي على هاي القاعدة اللي هي subject نفسه الأوبجكت will أو shall إذا كان عندي shall be verb 3 by plus object. خلينا نشوف كيف بتصير. هي عندي هون them اتحولت لthey will tell صارت will be told about the accident. وممكن أحكي by everyone أو here it's not necessary to mention it. okay. مش من المهم إني أذكره لأنه the doer of the action is not important. Julia will eat lunch at 1 o'clock. Lunch will be eaten by Julia at 1 o'clock. شايفين أخذنا الأوبجكت حطيناه at the beginning بعدين هون حكينا will be eaten okay by Julia at 1 o'clock وممكن أحكي will be eaten at 1 o'clock by جوليا أو من دون ما أذكر جوليا. أوكي ناخد كمان more two examples حتى تكون clear for all of you. مثلا لو قلت لك she won't invite Sally tomorrow. كيف أنا هلأ بدي أحولها؟ هاي عندي نفي. طب أنا إذا كانت نفي رح أمشي على نفس القاعدة رح أحط الأوبجكت won't be بعدين الفيرب 3 أول not be بعدين الفيرب 3. طيب إذا عندي subject won't invite الفيرب سالي فبنزل سالي مثل ما هي سالي won't be invited okay tomorrow. إذا سالي won't be invited tomorrow. بهيك أنا حققت شرط إيش إنه يكون عندي لما بتكون جملة كيف القاعدة مثل ما قلت لكم إنه بيعتمد على الحفظ والفهم. آخر example رح ناخده حتى يكون more clear to all of you. They won't build the new hospital next month. يعني هم ما رح يبنوا المستشفى الشهر اللي وراه. فطبعا عندي هون الأوبجكت اللي هو the new hospital won't ما ننسى هون اختصار الويل won't ونحط البي won't be والتصريف الثالث من الفعل build اللي هي built won't be built next month. بنكمل السنتنس. بهيك بنكون أنهينا 3 tenses اللي هو ال present perfect simple, past perfect simple and future simple. إن شاء الله in next lesson we are going to continue with the last part and then we are going to take a worksheet about these tenses that we have explained and taken. Thank you so much for being good listeners. Bye bye. Take care of yourselves.